Now, see the prediction of diabetes through pregnancy, during pregnancy, through of this is the for the pregnancy peoples prediction of diabetes during the pregnancy through fog computing. So through fog computing, they are going to predicting the diabetes for the pregnancy women. Now, what will happen? This is how the presentation. I'll like to show a best presentation, average presentation on normal presentation. Okay, so this is how they prepare it. But when you are seeing this one, by default, what you can say is a health care project, right? So while they are taking as a healthcare project, directly you can use of this the backend. See the backend of this one, the how they have taken the design of the presentation. Going off that is a hospital, nurse will be there, some treatment, X-ray scanning, such type of background they have selected. And see the font which is there, the font color, the content. Abstract means in a slide. Below is italic, keywords will available, followed by how the introduction, how the bullets they are using, how the bullet numbering in the sense, the bullet style they are using as a flower, like the survey is a table, how beautifully the table, the color of the background of the table also similar to the backend design, and how the digital survey has done it, how they conducted. The system design in a flow is clearly mentioning how many modules, module 1, module 2, 3, 4. Now, these are the four modules are there. For each module, one diagrammatic representation, how it will works, which algorithm they have used. Second module, which algorithm. Third module, which algorithm. Results, how they implemented. These are the results they are presenting. And visualization of graphs and conclusion, references, like queries, thank you. Like this, they are presented it. Now, start this experiment beautifully, the backend design and followed by the content will be they discuss it. Okay, so see that design how they prepare it. So this is the first way. Once you have completed your work, make sure whether it is up to the mark or not. So give me some feedback on this, any one of you. Charanya, Pavani, Priyanka, roll number 4, Nirmala, Pavitra, give me the feedback on this presentation. Nirmala, TV Nirmala, if you are comfortable to give the feedback in the sense how the presentation is there, either okay or nice or something, give your feedback. Just you can say okay or good or no, that not up to the mark, average. Sir, please చెప్పండి. Yes, Nirmala. Nirmala, you have said something. Good, sir. Good, okay, thank you. So next, anyone next? Pavitra or roll number 4 or Pavani, Priyanka? Good, sir. Good, Pavitra, thank you. Yes, sir. Yeah, Sharanya, good. Sir, good sir. Fine, good. Okay, Nanu. Good. Now, see, we'll go for the explanation part of this. Explanation part, what actually it is going to doing over here. Now, you people also be has to select projects not similar to this one, beyond two, best of this also. Best also you can do it. But only the thing here is like for any, if you see the content of this one, abstract, introduction, literature survey, system design, modules. This is abstract, introduction, literature survey, system design, modules, results, conclusion, references. If you see overall this, how the content will be, it's the same like the structure for your paper, right? Structure for this one. In the same fashion, you can also write the report also. Now, what we are planning now here is paper, research paper and report writing. So already have told you the report sections how it will be there. You are already writing the SLR sections, introduction, survey, how your discussions is there, tables, graphs, everything. The report also the same way you can write it the technical report. Writing the technical paper already we have discussed that one. Presenting also. But wherever, however, you are presenting the content, well, you are preparing a report means elaborately you need to be write it. When you are writing a technical paper means
లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ దట్ రిపోర్ట్ కెన్ బి యాడెడ్ యాజ్. అంటే మీరు మొత్తం రిపోర్ట్లో ఎలా చెప్పాలి, కంప్లీట్గా మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటే వెళ్తారు వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. అదే టెక్నికల్ పేపర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో సబ్సెట్ కొన్ని సెక్షన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాము, ఎక్కువ సెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ మనకు ఆ సెక్షన్స్ పెడతాము, కానీ లోపల ఏది కావాలో మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తాం. అదే పీపీటీకి సేమ్ ప్రాజెక్ట్ పైన పీపీటీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే దానిలో ఇంకా కొంచెం సబ్సెట్, అంటే ఆ పేపర్లో మళ్ళీ సబ్సెట్ మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం. అట్లా రిపోర్ట్లు అయితే ఫుల్గా రాస్తాము, టెక్నికల్ పేపర్లో అయితే కొంచెం దానికంటే తక్కువ రాస్తాము, ప్రెజెంటేషన్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ పేపర్ కంటే ఇంకా తక్కువ రాస్తాం. అంటే ఏవేవి కావాలో బుల్లెట్స్, మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్సే, హైలైటెడ్ పాయింట్స్, హైలైటెడ్ థింగ్స్ మనము విల్ బీ యాడెడ్ ఓవర్ దేర్, నాట్ యాడెడ్ ఎంటైర్ పార్ట్స్ మొత్తం అన్ని రిపోర్ట్లు ఎన్ని పేజెస్ పెట్టామన్నీ పెట్టుకుంటే రాము. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా జీ స్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీడిఎం. జీ మిలిటియస్, జీ స్టేషనల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ అనేది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇన్ ద వీక్స్ ఆఫ్ 20 to 26 వీక్స్ మధ్యలో వస్తుంటుంది. అలాంటి ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్కి ముందుగానే మనము ప్రిడిక్ట్ చేసేసి ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేస్తే కన్నా దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు రిస్క్ నుంచి కాపాడే వాళ్ళం అవుతాం. షుగర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ డ్యూరేషన్లో, దట్ మే బి ఏ కాజెస్, అంటే అది దేనికైనా దారి తీస్తుంది. అది మంచికైనా దారి తీస్తుంది, చెడుకైనా తీస్తుంది, చెడులో కూడా ఎంత పెద్ద చెడుకైనా దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ముందుగానే దాన్ని మనము పసిగట్టేసేసి, అంటే ప్రెడిక్ట్ చేసేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వాలి, సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. మీరు డయాబెటీస్కి దగ్గరలో ఉన్నారు, అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ మీరు జాగ్రత్తగా మీరైతే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అది కూడా మనం రికమెండేషన్ సిస్టంలో నీట్గా చెప్పాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మానిటరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్. ద ప్రపోజ్ సిస్టంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, 3 layers విల్ బి దేర్. వన్ ఈజ్ దే ఆర్ ఐఓటీ ఫాలోడ్ బై ఫాగ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నిక్స్. ఈ 3 layers ఈ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ వాడుతూ వస్తున్నారు. సో ద మానిటరింగ్ పాయింట్లో ద మానిటర్ డేటా ఈస్ కలెక్టెడ్ త్రూ ఐఓటీ డివైజెస్. ఇప్పుడు వాళ్ళు మానిటరింగ్ చేయాలి కదా, ఆ పేషెంట్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది, బీపీ ఎంత, షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత టెంపరేచర్, ఫీవర్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, సమ్ అదర్ ఇంకా స్కానింగ్ ఎలా ఉంది, లోపల బేబీ ఎలా ఉన్నారు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు మేక్ ష్యూర్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్. అవన్నీ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నామంటే ఆ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద డేటా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐఓటీ డివైజెస్ నుంచి మనం రీడ్ చేసుకుంటాం. అది ఒక సిటీ స్కాన్ కావచ్చు, లేదా సమ్ అదర్. గివ్ మీ ఎ మినిట్.
So see the explanation part, what they are giving. Now, ఈ ప్రాసెస్లో కలెక్టింగ్ ఆఫ్ ఐఓటీ డివైజెస్ సిటీ స్కాన్ కావచ్చు, మీరు హాస్పిటల్లో తీసుకునే ఫీవర్ చెకప్ కావచ్చు, లేదా బ్లడ్ టెస్ట్కి, డయాబెటీస్ పేషెంట్కి ఏం చేస్తారు, జస్ట్ సింపుల్గా పైన ఏల్ పైన జస్ట్ ఏదైనా పిన్నిస్తో చెక్ చేసేసి ఆ బ్లడ్ ఆ డివైస్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తారు. అండ్ హ్యాస్ టు దట్ డివైస్ హ్యాస్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ హౌ మచ్ ది డయాబెటీస్ ఎంత ఉందనేది చెప్తారు. నా ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీస్లో ఎలా ఉన్నాయంటే కనుక ప్రిడిక్షన్ అనేది ప్రపోజ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్లో అంతవరకు ఎఫెక్టివ్గా లేదు, మానిటరింగ్ కూడా అంత ఎఫెక్ట్గా లేదు. సో ప్రపోజ్డ్ దాంట్లో ఆ రిస్క్ని తగ్గిస్తున్నారు, జీడిఎం రిస్క్ని తగ్గిస్తున్నారు. నా కన్సల్టింగ్ ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక రికమెండేషన్ సిస్టమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్, దే విల్ గివ్ కన్సల్ట్ అవ్వండి, సో అండ్ సో ప్రిడిక్షన్ తీసుకోండి, ఇవన్నీ. సో ఇది రఫ్గా ఏదైతే వర్క్ ఉందో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దిస్. నా ఇంట్రడక్షన్లో ఎలా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎవరెవరికి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకు వస్తాయి, ఏంటి దాని ఓవరాల్ ఏంటి, ఎలా వస్తుంది. సో మానిటరింగ్ డివైస్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మానిటరింగ్ డేటా మనం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఐఓటీ డివైజెస్ నుంచి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ తీసుకుంటాము, టెంపరేచర్ సెన్సార్ తీసుకుంటాము, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్స్ తీసుకుంటాం, అంటే ఈసీజీ. ఈసీజీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసేసి ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్స్ ఇది తీసుకోవడం కానీ. సో ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఫ్లోలో ఎలాంటి ప్రాసెస్లో మనకు ఇలా వస్తాయి. ఆ, ఈ జీడిఎం అనేది ఎవరెవరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తుంది, సీరియస్ ప్రాబ్లం బోత్ మదర్ అండ్ బేబీకి ప్రాబ్లం ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రిపాజిటరీ ఇష్యూస్ లైక్ మెటాబాలిక్ డిసార్డర్స్ కానీ, ప్రిటర్మ్ డెలివరీ కానీ, లేదా ఫిటస్ గైనింగ్ వెయిట్ కానీ, ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. సో అది మనం ఇంట్రడక్షన్లో వీ హ్యాడ్ టు బి టాక్ అబౌట్ ఇన్ దిస్ వన్. సో దే హ్యాడ్ డన్ ఏ సర్వే. సర్వే చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో ఫాలోడ్. సో ఆ సేమ్ ప్రొసీజర్లో కేటగరైజ్గా తీసుకున్నారు. వన్ ఈజ్ ది ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ ఒక ఏరియా, అంటే ఒక కేటగిరీ. ఫాగ్ కంప్యూటింగ్, హెల్త్ కేర్ ఒక కేటగిరీ, బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ ఒక కేటగిరీ, జీ స్టేషనల్ డయాబెటిక్ సంబంధించిన అలాంటి పేపర్స్ ఒక కేటగిరీ, రికమెండేషన్ సిస్టమ్ ఒక కేటగిరీ. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక టోటల్గా 5 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క కేటగిరీలో దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ విచ్ కేటగిరీ లైక్ 6 దీంట్లో, దీంట్లో 11, 4, 12, 13 అన్న చూస్తే కనుక 19, 20, 36 నియర్లీ papers has taken from this the categorize. So this 37, yeah, 37 or 36 papers స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చారు. 37 పేపర్స్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫర్ ద రెఫరెన్సెస్ ఫర్ ది అబోవ్ 5 కేటగిరీస్. ఆ స్టడీ చేయడం వల్ల ఆల్ దిస్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్, అంటే ఇష్యూస్, ఏమేమి ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. డేటా జనరేటెడ్ బై సర్టన్ ఐఓటీ మే రిక్వైర్ స్పెషల్ మెథడ్స్ ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్. డేటా ఏమో ఐఓటీ డివైజెస్ నుంచి వస్తుంది. ఒక్కొక్క డివైస్ ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అన్ని డివైజెస్ మనకు 0 1 ఇస్తుంది, అన్ని డివైజెస్ మనకు ఆల్ఫాబెటిక్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్ అని కాదు. డివైస్ బట్టి డేటా కూడా మనకు వేరీ అవుతూ వస్తుంది. సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటంటే క్లౌడ్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఐఓటీ అప్లికేషన్స్. ఈ ఐఓటీ అప్లికేషన్స్కి కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే సూటబుల్ అవ్వదు సెన్సిటివ్ డేటాకి. సో అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. డిఫికల్ట్ అక్యురేట్ డిటర్మైన్ యాజ్ ఇండివిజువల్ రిస్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెడికల్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే అక్యురేట్గా వచ్చిన డేటాని బేస్ చేసుకొని అక్యురేట్ రిజల్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే కుదరట్లేదు, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో హౌ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాసిబుల్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ మెడికల్ థింగ్స్, అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ మెడికల్ థింగ్స్ అనేది ఐఓఎంటి, లైక్ మనకు ఐఓటీ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ మెడికల్ థింగ్స్ అనేది కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సో దానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిలవెంట్ డేటా సెట్స్ ప్రపోజ్ చేయడం కంటే someone has to make a propose a framework which is suitable for IOMT. Another issue is research explores and selection methods. అంటే ఫీచర్ సెలెక్షన్. ఫీచర్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు వచ్చిన డేటాలో ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1000 by 10 ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నామంటే ఏవేవి ఫీచర్స్ వ్యాలిడ్ ఫీచర్స్, అంటే ఏవేవి ఫీచర్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఒక మనిషిని గుర్తించాలి అంటే కనుక కళ్ళు, ముక్కు, తల అలా ఉంటే కనుక చాలు, మెయిన్ ఫీచర్స్. ఆ ఫీచర్ సెలెక్షన్ అండ్ ఫీచర్ అనేది ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనొచ్చు, లేదా ఒక గుర్తింపు, ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనొచ్చు. సో విచ్ మే కంబైన్డ్ విత్ అదర్ బేసిక్ లెర్నర్స్ టు క్రియేట్ ది స్టాక్ మోడల్స్. స్టాక్ మోడల్స్ అంటే కనుక మనకున్న ఈ సెలెక్షన్స్, ఫీచర్ సెలెక్షన్స్ తీసుకోవడానికి మీరు క్లస్టరింగ్, క్లాసిఫికేషన్, ఈ అన్ని అల్గరిథమ్స్ వాడుతున్నారు కదా, అలాంటివి ఒక స్టాక్ మోడల్లో, అంటే మంచి ఇంకా అప్డేటెడ్ మోడల్స్ లైక్ అపిరియరీ అని ఇట్లా కాకుండా కొత్త అల్గరిథమ్స్. ఇంకా మనకు అల్గరిథమ్స్లో చాలా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అని, లీనియర్ రిగ్రెషన్స్ అనేది,
and we have random forestry, like multiple different algorithms are there that can be useful for solving such type of selection of features. So improving the quality of maternity care, the precision medicine, telemedicine, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇలాంటివి కూడా ఇష్యూ ఉంది. దీన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అది యాప్ డెవలప్ చేయడము, లేదా ఈ మెడికల్ హబ్స్ మాదిరిగా స్టోర్స్ పెట్టడము నియర్ బై పీపుల్స్, ఎక్కువ మంది ఉమెన్స్ ఉన్న చోట, ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు డన్. అప్డేట్ రిలేటెడ్ ఫాగ్ నోడ్ యాక్షన్స్ ఆర్ పుష్ టు ది క్లౌడ్. అంటే ఇప్పుడు ఫాగ్ నోడ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, అసలు ఫాగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏంటి, ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏంటి, దానిపైన ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. నౌ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓవర్ హియర్. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి ఎలా ఉందో. మొత్తం ఇన్పుట్ ఏంటి, నార్మల్గా ప్రాబ్లం ఏంటి యాక్చువల్గా, ఫర్ ఎ గివెన్ ఇన్పుట్ డేటాని తీసుకొని ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ దగ్గర డేటా సెన్సార్స్ నుంచి, లేదా సెన్సార్స్ నుంచి కొంచెం డేటా, మాన్యువల్గా కొంచెం డేటా ఎంటర్ చేయడం. మాన్యువల్గా అంటే కన్నా ఇప్పుడు వెయిట్ సెన్సార్ ఉంది, దాన్ని వెయిట్ చెక్ చేస్తాము, దాని నుంచి మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తాము. ఇలా కొన్ని మాన్యువల్ డేటా ప్లస్ సెన్సార్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్కి 20 to 26 వీక్ల మధ్య ఈ డయాబెటీస్ ఏమైనా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఒకవేళ ప్రిడిక్ట్ చేసి ముందుగానే మనం అలర్ట్ చేసి రికమెండేషన్స్ చెప్పడం, రికమెండేషన్ సిస్టమ్ ఇవ్వడం. అది ప్రాజెక్ట్. సో ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఇన్పుట్ వీ కెన్ కాల్. ఇది మొత్తం ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ప్రాసెస్లో ఇది మొత్తం మనం చేసే ప్రాసెస్ ఇంతవరకు. ఇదేమంటాం, ఇన్పుట్ ప్రాసెస్. ఇది వచ్చి ప్రాసెస్, PROSESS. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుట్. సో నార్మల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది మనకు, ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది నార్మల్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. సో ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం అంటే, డిఫరెంట్ సెన్సార్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. SpO2 సెన్సార్, టెంపరేచర్ సెన్సార్, పల్స్ సెన్సార్, ఇవన్నీ డేటా మనము రీడ్ చేసేసుకొని వీఆర్ గివింగ్ టు ఏ ఫాగ్. అసలు ఇక్కడ ఫాగ్ అనేది ఏంటి, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాగ్ హియర్ అంటే, మనకు ఐఓటీలో, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో మైక్రో కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. లైక్ మనకు CPU ఉంటుంది కదా డెస్క్టాప్కి, అట్లా వీ హ్యావ్ సమ్ మైక్రో కంట్రోల్స్ ఓవర్ హియర్. సో ఆ మైక్రో కంట్రోల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక ఆర్డినో కావచ్చు, ఒక రాస్బెరీ కావచ్చు, ఒక నోడ్ MCU కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ది మైక్రో కంట్రోల్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్. ఆ రాస్బెరీ పైని మనం ఏం చేసుకుంటున్నామంటే, ఒక ఫాగ్ నోడ్గా అనుకుంటున్నాం. ఆ రాస్బెరీ పై ఏం చేస్తుందంటే, ఈ సెన్సార్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. కనెక్ట్ చేసి అది రీడ్ చేసేసుకొని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. చేసుకొని సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కంపిటీషన్ విల్ బి డన్. దాని నుంచి ఆ మైక్రో కంట్రోల్లో వైఫై మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ వైఫై మాడ్యూల్ ద్వారా త్రూ MQTT ప్రోటోకాల్ అనేది ఐఓటీ నుంచి మనం క్లౌడ్ కనెక్ట్ చేయడానికి, మామూలుగా ఇప్పుడు మనం HTTP అని వాడతాం కదా ప్రోటోకాల్, HTTP కానీ HTTPS అని, అట్లా MQTT మెసేజ్ అంటే ప్రోటోకాల్ డైరెక్ట్గా ఆ వైఫై మాడ్యూల్తో ఈ క్లౌడ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. వచ్చిన డేటా మనం ఏం చేస్తామంటే, కంప్యూట్ చేసేసి ఇక్కడ క్లౌడ్కి స్టోర్ చేస్తాం. అది ఏం క్లౌడ్ వాడుతున్నాం మనం అంటే కన్నా, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టోరింగ్ అట్ అమెజాన్ డైనమో DB. లైక్ మనకు వరాకిల్, మైస్కిల్ అని ఉంటుంది కదా, అట్లా అమెజాన్లో డైనమో DB డేటా బేస్ ఉంటుంది. డైనమో DBకి డైరెక్ట్గా మనం ఫాగ్ నుంచి పంపించలేము. ఈ ఫాగ్ అనేది ఏంటి, ఒక ఐఓటీ డివైస్ కింద పెడుతున్నాం మైక్రో కంట్రోల్గా. సో ఈ మైక్రో కంట్రోల్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకు AWS డేటాబేస్కి వెళ్ళాలి అంటే, మధ్యలో మనకు ఒక AWS ఐఓటీ రూల్ ఉంది, రూల్ ఇంజిన్. ఇది సర్వీసెస్ ఇవన్నీ AWSలో, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది సర్వీసెస్. అది AWS ఐఓటీ, దాంట్లో మనం కొన్ని రూల్స్ రాసుకుంటాం. AWS రూల్ ఇంజిన్. ఏం రూల్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు డేటా ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి, ఆ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ డేటా, వచ్చిన డేటా ఇక్కడ నుంచి వయా AWS రూల్ ఇంజిన్ ఇట్ విల్ బి గోస్ టు స్టోర్ అండ్ ఇన్ AWS డైనమో DB. స్టోర్ చేసిన డేటాని మనం విజువలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు. అంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉమెన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమందికి డయాబెటీస్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఎంతమంది రిస్క్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది ఇట్లా అనేది ఆ మొత్తం విజువలైజ్గా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. ఆ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి మనకు అమెజాన్లో డైరెక్ట్గా ఒక సర్వీస్ ఉంది, అమెజాన్ మేనేజ్డ్ గ్రాఫ్నా. ఈ గ్రఫానా ఏం చేస్తుందంటే, విజువలైజ్ ఇస్తుంది. విజువలైజేషన్స్, ఈ డేటా మనం ఏదైతే వస్తుందో ఆ డేటాని మనం ఇన్పుట్గా ఇస్తే మనకు కావాల్సిన విధమైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్స్లో, గ్రాఫ్స్లో, కోడ్స్లో కానీ, లేదా బార్ చార్ట్స్లో కానీ, పై చార్ట్స్లో కానీ, ఎలా కావాలంటే అలా డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్స్ ఇస్తుంది. సో ఓవరాల్ ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు మాడ్యూల్ 1 ఏం చేస్తున్నారు, హౌ టు కనెక్ట్ ద సెన్సార్స్ అండ్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది సెన్సార్స్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ఫాగ్ నోడ్. సెకండ్ మోడల్ ఏంటి, ఫాగ్ నోడ్ నుంచి ఉన్న డేటాని మనం AWS ఇంజిన్కి వయా ఎలా పంపిస్తున్నాము, దట్ ఈస్ మాడ్యూల్ 2.
మోడల్ 3 ఏం చేస్తున్నాము? ఎలా మనం ఒక డైనమో డీబీలోకి స్టోర్ చేస్తున్నాము డేటా. ఫోర్త్ మోడల్ ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ మేకింగ్ దాట్ ఏ విజువలైజేషన్. అంటే అమెజాన్ మేనేజ్డ్ గ్రాఫనా. దిస్ గ్రాఫనా విల్ బి మేక్ షూర్ అబౌట్ ఎలా డేటా ఇస్తున్నాము, ఏ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది, ఎలాంటి విజువలైజేషన్స్ ఇస్తుంది అనేది ఫోర్త్ మోడల్. ఇది ఓవరాల్గా టోటల్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ చూస్తే కన్నా. ఈ ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్లో చూస్తే మీరు డీటెయిల్డ్గా మనం అనుకున్న మనం అనుకున్న ఐడియా ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ కట్గా పిక్చర్గా ఇక్కడ కనిపించింది. ఓకే, ఈజ్ ద వే. నా ఈచ్ మోడల్ గురించి చూడండి. ఈచ్ మోడల్, దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్. నో ఈచ్ మోడల్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. దిస్ ఇస్ ద సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేర్ యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇంకా నీట్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఫిగర్ చూసారా, డిస్క్రిప్షన్ చూసారంటే. రాస్బెర్రీ పై నుంచి మనం ఐఓటీ సెటప్ చేస్తున్నాము. తర్వాత జీడిఎం ఇస్ ప్రిడిక్టెడ్ యూజింగ్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్, ఎక్సీ బూస్ట్, కేఎన్ఎన్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. AWS Cloud store the data in Amazon DynamoDB, visualize the data in Amazon Managed Grafana. 4 modules ఉన్నాయి. టు డిజైన్ ఐఓటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 4 మోడల్స్ చూడండి కింద. ఆ మోడల్స్ ఒకసారి చదవండి, మీరు మీరే చదువుకోండి, నాకు చెప్పకున్నా కానీ. ప్లీజ్ స్టడీ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ మోడల్ టు డిజైన్ IoT framework IoT framework for collection of gestational diabetes mellitus data. ఇది ఫస్ట్ మోడల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది మోడల్ 1. దిస్ ఇస్ మోడల్ 1. ఓకేనా? ఈ మోడల్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? మనకున్న ఐఓటీ డివైజెస్ మనకు డేటా కలెక్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే దానికి ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇది రాస్బెర్రీ పై, మనం తీసుకున్న ఫాగ్ నోడ్ పేరేంటి? రాస్బెర్రీ పై. ఇలా ఉంటుంది రాస్బెర్రీ పై, ఫిగర్లో ఎలా కనిపిస్తుందో అలాగే. నా దీనికి ఏమేమి ఉంటాయంటే పవర్ సప్లై ఉంటుంది, LM35 టెంపరేచర్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాము, ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఉంటుంది, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తాము, బ్లూటూత్ని ఎనేబుల్ చేస్తాము, పల్సో ఆక్సిమీటర్ ఇది ఇది కూడా మనము దీనికి యాడ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ ఫర్ విచ్ పిన్ నంబర్, ఏది మనం గ్రౌండ్కి ఇస్తున్నాము, ఎంత పవర్ సప్లై ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము, దాని రాస్బెర్రీ పైలో రాసే కోడ్, రాస్బెర్రీ పైలో కోడ్ ఎలా రాస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ ఏంటంటే టు క్రియేట్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెస్ ది కలెక్టెడ్ డేటా ఇన్ ఫాగ్ నోడ్. ఫాగ్ నోడ్లోకి డేటా వచ్చింది కదా, ఈ సెన్సార్స్ నుంచి డేటా అంతా ఫాగ్ నోడ్కి వస్తుంది. కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ప్రీ ప్రాసెస్ చేసేసి మనము ఎలా ఫాగ్లో స్టోర్ అయిన డేటాని ఎలా ప్రీ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము. సో ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం ఏం వాడుతున్నాము? డైరెక్ట్గా మీరు ప్రీ ప్రాసెస్ చేయాలంటే పైథాన్లో అయినా కోడ్ రాయొచ్చు, లేదా ఆర్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఆర్ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆర్ స్టూడియో అదన్నా వాడుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మీకు ఏ విధంగా మీకు లాంగ్వేజ్ మీకు కంఫర్టబుల్, ఆ లాంగ్వేజ్లో ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడానికి మీరు వాడచ్చు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ డేటా మైనింగ్ ల్యాబ్ కానీ, వెకా ల్యాబ్ అని కానీ ఏదైనా దాని రిలేటెడ్ ల్యాబ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అన్నది. సో దట్ అగైన్ ఆ ప్రీ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఏ అల్గరిథం బెస్ట్గా ఇస్తుందో మనకు అనేది 4 అల్గరిథమ్స్ పైన అప్లై చేస్తున్నారు. కేఎన్ఎన్, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్, ఎక్స్జీ బూస్ట్ అని, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అని, ఈ అల్గరిథమ్స్ పైన అప్లయింగ్ ఆన్ దిస్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నారు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇట్ ప్రీ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ టు గోయింగ్ టు బి స్టోర్ ఇన్ డైనమోడిబి, AWS డైనమోడిబి ఓవర్ హియర్. ఓకేనా? డైనమోడిబిలో తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ దట్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. ఈ దీంట్లో అల్గరిథంలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఎట్లా ఏ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము, ఏ పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నాము, ఎప్పుడు అది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. ఆల్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టఫ్ విల్ బీ గోయింగ్ టు బీ స్టడీడ్ ఓవర్ హియర్. ఇది నీట్గా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ మోడల్ టు డిఫైన్ AWS IoT రూల్. ఇప్పుడు థర్డ్ మోడల్ ఏం చెప్తున్నాము? ఆ వచ్చిన డేటాని మీరైతే స్టోర్ చేసుకుని ప్రీ ప్రాసెస్ చేశారో
దాన్ని డైనమోడిబికి మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేయాలి అంటే గన ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఓటీ రూల్స్ మనము డేటాని ఫర్ సెండింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఫాగ్ నోడ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ డైనమోడిబికి పంపించడానికి మనం దీన్ని మీడియేటర్గా వాడుతున్నాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఓటీ రూల్ని. అది ఎలా పంపిస్తున్నామంటే త్రూ ఎంక్యూటీటీ ప్రోటోకాల్. ఇట్లా మనం ఎలా పంపిస్తున్నాం అన్నది హియర్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఫాగ్లోంచి ప్రీ ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ డైనమోడిబికి త్రూ వయా ఎంక్యూటీటీ ప్రోటోకాల్ ద్వారా పంపించాము. పంపించిన తర్వాత ఆ డేటా ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేస్తున్నాం, డైనమోడిబిలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. స్టోర్ అయిన డేటాని మనం డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్ వీఆర్ గివింగ్ టు ఆర్ఫనా. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ఫనాకి మనము డైరెక్ట్ గ్రాఫనాకి తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాం. ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేశారు, ఏ ఫార్మేట్లో మీరు డైనమో డీబీలో స్టోర్ చేశారు, టేబుల్ ఫామ్లో ఏ డేటా మీరు స్టోర్ చేశారు అక్కడ ఏంటనేది డీటెయిల్గా ఒక అల్గరిథం మెన్షన్ చేశాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ద లాస్ట్ మాడ్యూల్ టు విజువలైజ్ ది ప్రాసెస్ డేటా త్రూ అమెజాన్. అమెజాన్ గ్రాఫనాతో ఎలా మీరు విజువలైజ్ చేస్తున్నారంటే, ఈ డైనమోడిబిలో స్టోర్ చేస్తాం కదా, అది ఆర్ఫనాకి డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఇచ్చేసేసి ఈ వర్క్ స్పేస్కి ఇచ్చేసేసి డాష్బోర్డ్లో డిస్ప్లే చేసి విజువలైజేషన్ చేస్తున్నాం. సో మధ్యలో ఇక్కడ మనం S3 బకెట్స్ ద్వారా డైనమోడిబిలో వాడతాం. సో S3 బకెట్స్ అనేది స్టోరేజ్ ఏరియా కోసం వాడతాం. దానికి ఇది అల్గరిథం. సో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, మనకు గ్రాఫనా వాడాం కదా, S3 గ్రాఫనా వాడాం కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్. ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇచ్చిన డేటాని ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ కూడా మీరు ప్లాట్స్ అని ఇలా మనం ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇలా కూడా ఇలాంటి డ్రా కూడా డాష్బోర్డ్ క్వెరింగ్ కూడా ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ కూడా మనకు జనరేట్ అయిపోతాయి ఈజీగా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ఏది బెస్ట్గా వచ్చింది రిజల్ట్, మనకు ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాము ఏంటి, ఇవి కొన్ని రెఫరెన్సెస్. ఇట్లా క్వరీస్ ఏమన్నా ఉంటే ప్రజెంటేషన్లో అడగచ్చు డైరెక్ట్గా మీరు. అండ్ థ్యాంక్ యూ. నా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎల్స్ విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే.